ওনাকে পাগলের পোলাপ উনি বকেন, ওনাকে বকতে দিন। পাগলের পোলাপ, উনি পাগল হয়ে গেছেন আজকে। এত বড় ধাক্কা তো উনি আসেননি, উনি পাননি এর মধ্যে। এই ধাক্কাটা উনি ভেবেছিলেন যে এটা উনি যেটা করতে চেয়েছিলেন, কৌশল যেটা ছিল ওনার, সেটা হচ্ছে আমি 5,500 বা 6,000 মতো ছেলের চাকরি কেনাটা ধরতে পেরেছিলাম। আমি আমার রায় তাদেরকে বাদ দিয়েছিলাম। তারপর তাকে যারা অ্যাডভাইস করলেন, তার বড় বড় অ্যাডভাইসার, তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের কিছু লোকও আছেন, তারপরে কিছু প্রাক্তন জজ আছেন, আরো কিছু লোক আছেন যাদের নাম আমি সবার এক্ষুনি বলতে পারছি না, কিন্তু আমি জানি তারা তাকে অ্যাডভাইস করলেন যে আপনি ওই যারা ঠিকভাবে চাকরি পেয়েছে আর যারা চাকরি কিনেছে তাদের জোটটা ছাড়াবেন, তাহলে কোর্ট বাধ্য হবে সকলের চাকরি রেখে দিতে। কিন্তু তারা তো জানেন না যে ঘটনাটা যেটা ঘটেছে, যে ব্যাপক পরিমাণে দুর্নীতি হয়েছে এবং যেভাবে আমি জোট ছাড়িয়ে রেখেছিলাম তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। একটু আগে আমাদের শুভেন্দুবাবু বলেছেন, আমাদের নেতা, সেখানে যে কিভাবে এদেরকে ধরা যায়, এখনো ধরা যায়, যে কারা চাকরি দিয়ে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। এসবগুলো সুপ্রিম কোর্ট ধরে ফেলেছে। এটা করেছে, আগামী দিনে তার ফল পাবেন, আপনাকেও বলেছেন তিনি। দেখুন, এটা ওই ভদ্রমহিলা আসলে জোট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন, ব্যাপক জোট চুরি করেছিলেন, ধরা পড়ে গেছেন, এবং ধরা পড়ে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অব্দি যখন এসেছে, সুপ্রিম কোর্টও বলে দিয়েছে যেখানে ব্যাপক দুর্নীতি আছে। আমি তো মনে করি ওই মহিলার এক্ষুনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ত্যাগ করা উচিত। আমাদের নেতা শুভেন্দু অধিকারী তার প্রেস কনফারেন্সে একটু আগেই বলেছেন যে আমাদের একটা দফা, একটা দাবি, মমতার পদত্যাগ। ওই মমতা যদি তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করে তাহলে ভালো, না হলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব শিগগিরই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এবং এদের এই দুর্নীতির জন্য এতগুলো ছেলে সর্বনাশ হয়ে গেল। কিছু ছেলে যারা সঠিকভাবে চাকরি পেয়েছিল তাদেরটাও গেল। অথচ এইটা আলাদা করা যেত, এইটা আজও আলাদা করা যায়। আমরা দায়িত্ব পাই, তাহলে আমরা করে দেখিয়ে দিতে পারি যে এই মুহূর্তে মমতায়, তাকে আজকে আমি দিদি বলেই সম্বোধন করব, যেহেতু রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে বলছি। দিদি এই মুহূর্তে যেন একটি কমিটি গঠন করেন, এবং কেন করবেন এটা বলছি যে আমি মনে করি, আমি যতদূর জানি, আমি যতদূর বুঝেছি, এই যারা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছে এবং যারা সত্যি ভালোভাবে সৎভাবে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তাদেরকে আলাদা করা আজও সম্ভব। আমি কাউকে দোষারোপের প্রশ্নে যাব না, আজকে যাবার সময় নয়। এই যে ছেলেগুলোর ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, এখান থেকে ওদেরকে উদ্ধার করতেই হবে। আমরা ওদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমি বলবো একটা কমিটি গঠন করুন, যার মাথায় চেয়ারম্যান হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী থাকতে পারেন, যেখানে অ্যাডভোকেট জেনারেল থাকতে পারেন, যেখানে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য থাকতে পারেন, যেখানে আমি থাকতে পারি, এবং যেখানে যারা মূল মামলাগুলো করেছিলেন সেই সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, বিক্রম ব্যানার্জি এবং ফিরদৌস শামীম, এরা থাকতে পারেন, এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং তাদের আইনজীবী থাকতে পারেন। এইটা করে যদি আমরা আলোচনা করে এবং ওগুলো বার করে যদি আমরা একটা লিস্ট তৈরি করতে পারি যে যারা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে চাকরি পেয়েছে, আমি আবার বলছি, আজকে আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, এসব দোষগুণের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে কাজটা করতে হবে। এই 26,000 লোকেদের, ছেলেদের বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করতে হবে। আমরা লিস্টটা তৈরি করে ফেলতে পারবো বলে আমি আজও মনে করি। Very good point, sir. কিচ্ছু জানে না, বগর চুপ। Manya Sir, please address So, when the definition of walk-off does not say anything, my speech might be the shortest. From the day, for the first time when the bill was introduced, some very obnoxious campaign was going on all over India, including my state, West Bengal. I want to know from the persons, the political leaders who were campaigning in a very obnoxious way. Kindly show to this house
any one provision, one line or one word where it has been stated that the Muslims' property would be taken away? Where it is written in the bill? Kindly tell them to show only one line. There is no such thing in the bill, and the campaign will continue. Such false campaign will continue even after passing of the bill today. That is why this will always remain a question whether there is any such word, at least including the punctuation mark, which shows that the properties of the Muslim will be taken away or the Muslim community would be taken away. My next point is that waqf by user. While doing so, I'll go to the definition of waqf as was given in the 1995 Act, which says that waqf means the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable, and includes a waqf by user, but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased, etc. Where is the dedication? Where is the dedication of a property and by the person waqif as to certain land or property for using by the Muslims as user, and that would be treated as waqf property? The definition of waqf shows permanent dedication, but the inclusion under sub-rule 1, there is no whisper as to the dedication, let alone permanent dedication. No such thing is there. So how a property which is being used by some community can be waqf property? Maximum that can be a property which is being used. In the land record, it is stated that user, ব্যবহারকারী. Hey, chop. Only a very good point, sir. Very good point. किच्छु जाने ना, बगर, chop. Manya Sadai, please address So, when the definition of waqf does not say anything about does specifically say about permanent dedication, and the next subsection says nothing about the permanent dedication, we should keep in our mind that as a river cannot rise above its source, the next section cannot go above the definition as has been given as permanent dedication. There is no such thing. I know that this Bella Fide campaign will go and will continue against BJP and against the Union of India, who is passing the bill today. That is why I am asking again this question through you, sir, to the leaders of the opposition, where it is. How a user can be marked as a user property can be marked as waqf when there is no dedication, again I repeat, let alone permanent dedication. Next, sir, I'll come to one provision of this act. I'll request all the persons, all the
all the respected persons, erudite scholars on Waqf Act to see section 109 and 110 of 1995 Act. Kindly show me a single sentence where it is written that the amount to be collected from Waqf would be spent for the widows, Muslim children and orphans. Could they show? They will shout for 12 hours. But it is not possible for them to show that in section 109 and 110 in 1995 Act it was there. But, one sentence sir, but kindly see section 42, subsection 2, clause A. Here it is categorically written by Narendra Modi government that it will be used, the amount will be used for the widows, for the poor and for the orphans. That's all.